So good evening students. Today we'll see the current affairs analysis dated from 2nd April to 4th April 2022. First news related to Antarctic Bill. So Antarctic Bill, it was introduced in the Parliament. So mainly it introduced பண்ணப்படுறது main purpose என்ன அப்படின்னா we having permanent station in the Antarctic area, Maitri and then Bharati. So கிட்டத்தட்ட world countries-க்கு 20 permanent stations are there in the Antarctic area. So Antarctic area is not under any sovereign country ஓட authority கீழே வராது. ஸோ எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து அங்கே ஸ்டேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அந்த ஏரியாவை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு அந்தந்த கண்ட்ரிஸ்க்கு அதிகாரம் இருக்குது. அதனால தான் அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த மைத்ரி அண்ட் பாரதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை பாதுகாக்கிறது வி ஆர் மேக்கிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், தட் இஸ் லா. ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும் இந்த சட்டம் அப்படின்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் as well as the foreign citizens who want to do expeditions and then அந்த ஏரியா விசிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தும். they have to follow those things. and then இந்த லாவை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்லி it talks about பெர்மிஷன் கொடுக்கறது. ஸோ எக்ஸ்பெடிஷன் பர்பஸ் இந்த மாதிரியான கேட்டகரிக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும் குரூப்பாக இருக்கட்டும் they won't give permissions. Permission will be strict. Permit will be strict. இண்டிவிஜுவல்ஸுக்காக இருக்கட்டும் குரூப்புக்காக இருக்கட்டும் அங்கே வந்து பெர்மிஷன்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங். அப்புறம் சயின்டிஃபிக்கல் ரிசர்ச் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க, சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பர்பஸுக்காக மட்டும். அண்ட் த செகண்ட் வந்து ட்ரெட்ஜிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே கிடையாது, எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. ஆயில் எக்ஸ்ப்ளரேஷன், மினரல் எக்ஸ்ப்ளரேஷன், மினரல்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது கூட எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் இந்த ஏரியாஸில் ட்ரில்லிங்கோ ட்ரெட்ஜிங் ஆப்ரேஷனோ பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தென் அங்கே இருக்கக்கூடிய நேட்டிவ் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெலிகாப்டர்ஸ் பயன்படுத்துறது, இல்லைன்னா லேண்டிங் அந்த ஏரியாவில் வேறு விதமான லைக் வெஹிக்கிள்ஸ் பயன்படுத்துறது எல்லாமே தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, வெளி இடங்கள்ல இருந்து லைக் ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ் தோஸ் லைக் ஏரியாவுக்கு வந்து நேட்டிவ் இல்லாத ஸ்பீஷீஸ் அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. அப்படி யாராவது பண்ணாங்க அப்படின்னா தே வில் பி இம்ப்ரிசன்ட், ஜெயில் பண்ணப்படுவாங்க. அதுவும் இந்த சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த டூர் வந்து இந்த ஏரியாவை விசிட் பண்ணுறதுக்கு பீப்புள் அலோவ் பண்ணுவாங்க, பட் வித் பர்மிஷன்ஸ், கவர்மெண்ட் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும். வேற எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஹிமாதரி ஸ்டேஷன் இன் தி we having a station in Himadari, that is in Arctic area. Svalbard அப்படின்ற பிளேஸ்ல we having, and then we having a seed bank also. அப்புறம் அண்டார்டிகா பொறுத்த வரைக்கும் 1,40,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸுக்கான ஒரு பெரிய காண்டினென்ட், 5th largest continent in the world. And we signed the treaty, that is Antarctic Treaty, to protect the Antarctica. 1983 we like entered into this treaty. So இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு அண்டார்டிக். இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணப்பட்டா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதர்வைஸ் யூ கேன் லீவ் மெயின்லி. ஸோ இம்பார்ட்டண்டாக இந்த லாவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு, கிளாஸ்கோ அப்படின்ற மீட்டிங்கில் அண்டார்டிகாவில் ஒரு பெரிய பனி பிரதேசம் வந்து லைக் பனி ஐஸ்பர்க் வந்து பிரிஞ்சு தனியாக வந்துச்சு, அதுக்கு வந்து கிளாஸ்கோ அப்படின்ற பேர் வச்சுருக்கோம். ஸோ ரீசெண்ட் நடந்த சேஞ்சஸ், ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ், லாஸ்ட் இயர் இட் ஹேப்பன்ட். The next news related to small saving schemes. Small saving schemes, like why it was in news, interest rates எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணல. Last year there is an announcement came from the finance minister, so they are going to reduce the small saving interest rates. Small saving பொறுத்த வரைக்கும் that is post officeல postal ஏரியால, அப்புறம் they are doing in like certificate, national saving certificates. அப்புறம் then we having social security schemes. ஸோ போஸ்டல் ஏரியாவில் ஆர்டி, ஸோ டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். என்எஸ்சி, நேஷனல் சர்வீஸ் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா கிருஷி பத்திரிகா, கிசானோடது கிசான் பத்திரிகா வரும்.
அது மாதிரி நேஷனல் ஸ்மால் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் வரும், கிசான் விகாஸ் பத்ரா, இதெல்லாமே பாண்ட் கேட்டகரியில். போஸ்டல் ஆஃபீஸில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி சேவிங்ஸ் டெபாசிட் இருக்கும், ரெக்கரிங் டெபாசிட் ஆர்டி, மெஜாரிட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் இருக்குது. சோஷியல் செக்யூரிட்டினா சுகன்யா சம்ருதி ஸ்கீம், பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம். இந்த சேவிங்ஸில் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே நேஷனல் சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் கேட்டகரியில் கலெக்ட் பண்ணப்படுது. ஸ்மால் சேவிங்ஸ் ஃபண்ட், இட் இஸ் அண்டர் தி பப்ளிக் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இதில் வரக்கூடிய பணங்கள் எல்லாமே கவர்மெண்டோட கண்ட்ரோலில் ஒரு சர்டன் லிமிட் டைம் பீரியட் இருக்கும், அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும். ஸோ கவர்மெண்ட் டெபிசிட்ஸ் வந்து இந்த சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் மூலமாக கவர்மெண்ட் கேன் யூட்டிலைஸ் திஸ் அமௌண்ட் ஃபார் அ வைல். பீப்புள் வந்து திருப்பி கொடுக்குறது வரைக்கும் நீங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதன் மூலமாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இட் கேன் பி யூஸ். ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ். அப்போ இந்த ஸ்கீம்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறையும் போது டெபாசிட் இந்த சேவிங்ஸ் வந்து கம்மியாகும். சேவிங்ஸ் கம்மியாகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா பீப்புளோட சேவிங்ஸ் கம்மியாகும் போது கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் ரெடியூஸ். தட் இஸ் அராத் தோமர் மாடல். ஸோ சேவிங்ஸ் அதிகப்படுத்தும் போது கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் இன்க்ரீஸ், கவர்மெண்ட் கேன் யூட்டிலைஸ், ஸோ டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. ஸோ அதனால சேவிங்ஸ் ஓட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து எப்போதுமே குறைக்கக்கூடாது. இட் ஹேவ் டு பி லிங்க்ட் வித் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ஏறதுக்கு மாதிரி சேவிங்ஸ் ரேட்டும் ஏறணும் அப்படின்றத ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். That's all. Then third news related to dolphin population in the Chilka. It's not about inland dolphin population. It's about the like sea water இருக்கக்கூடிய டால்ஃபின்ஸ். அதில் இந்தியாவோட கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியதில் சில்கா லேக் ஏரியாவில் இரவாடி டால்ஃபின், அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இரவாடி ரிவர் மெர்ஜ் ஆகக்கூடிய இந்த மியான்மர் ஏரியாவில், அது கடலில் வந்து பே ஆஃப் பெங்காலில் கலக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அதோட பாப்புலேஷன் அதிகம். அந்த ரிவர்லையும் அதோட பாப்புலேஷன் இருக்கு. சில்கான்றது இட்ஸ் அ லேக், இட்ஸ் அ கோஸ்டல் லாகூன் கேட்டகரியில் வரும். ஸோ இட் ஹாவ் டு பி ப்ரொடெக்டட். as well as இராவடி அப்படின்றது இதில் இருக்கக்கூடிய டால்ஃபின், அதோட ஸ்டேட்டஸ் எடுத்தீங்கன்னா என்டேஞ்சர்ட், கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ், சைட்ஸில் இட்ஸ் அப்பெண்டிக்ஸ் 1 கேட்டகரி, வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல ஸ்கெடியூல் 1. மற்றது நிறைய டால்ஃபின்ஸ் வெரைட்டிஸ் இந்த வேர்ல்டு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது. இந்தோ பசிபிக் ஏரியாவில் பாட்டில் நோஸ் அப்படின்றது யூ கேன் ஸ்டடி. நியர் த்ரெட்டன் அப்பெண்டிக்ஸ் 2 கேட்டகரியில் இருக்குது சைட்ஸ். அப்புறம் ஹம்பேக் டால்ஃபின் என்டேஞ்சர்ட் அப்பெண்டிக்ஸ் 1 அண்ட் ஸ்கெடியூல் 1. and then striped dolphin least concerned and then appendix 2 கேட்டகரியில் இருக்கு சைட்ஸ்ல. அப்புறம் finless dolphins, அதுவும் வந்து உங்களுக்கு critically endangered appendix 1 கேட்டகரி, அந்த ஸ்பின்னர் least concerned அந்த appendix 1 கேட்டகரி. ஸோ இதெல்லாமே வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டால்ஃபின்ஸ். இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஹம்பேக் டால்ஃபின், அப்புறம் யூ கேன் சி இராவடி டால்ஃபின், இது ரெண்டும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். Finless dolphin critically endangered, not a part of our habitat. இந்த ஏரியாவில் வராது, அதனால அந்த அளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேணாம். The next news related to வர்ணா எக்ஸசைஸ், அது வந்து 20th எடிஷன் அரேபியன் சீல கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, ஃப்ரான்ஸும் இந்தியாவும். இட்ஸ் அ நேவல் பயலாட்ரல் எக்ஸசைஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ். ஜஸ்ட் நோ த நேம், அது மட்டும் தெரிஞ்சப்போ தான். அப்புறம் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் ஃப்ரான்ஸ் கூட பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெசர்ட் கிங் and Garuda வந்து ஏர் எக்ஸசைஸ், அந்த சக்தி வந்து ஆர்மி எக்ஸசைஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு ராஜா ரவி வர்மா ஓட ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரில் வி ஸ்டடிட். ஸோ இஸ் அ மாடர்ன் பெயிண்டர், பிரிட்டிஷ் மாடர்ன் ஆர்கிடெக்சரில் பெயிண்டிங்கில் வி வில் ஸ்டடி. ராஜா ரவி வர்மா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ட்ரிவாங்கூர் மன்னருக்கு கீழே இருந்த ஒரு ரிலேட்டிவ் ஃபேமிலி, அதில் பிறந்த ஒரு பர்சன் தான் ராஜா ரவி வர்மான்னு வரும் அவரோட நேம். 1848 ஹி பார்ன் கிளிமன்னூர் அப்படின்ற பிளேஸில் கேரளாவில். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ட்ரிவாங்கூர் ஏரியா, வெரி க்ளோஸ் டு த ட்ரிவாங்கூர் ஃபேமிலி. அண்ட் தென் இஸ் த மாடர்ன் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் ஆர்ட்டில் இஸ் த ஃபேமஸ். அவரோட பெயிண்டிங் வந்து கடவுள்களை பற்றியும் அதிகமான படங்கள் வரைஞ்சிருக்காரு. மெயின்லி திரௌபதி ஸ்டோரி, அவரோட அந்த ஃபோட்டோ தான் இப்போ பயங்கரமாக கிட்டத்தட்ட 15 crore அது வந்து ஏலத்துக்கு விடப்பட்ட காசு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் தென் ஹி மேட் பிரிண்ட் ஆல்சோ, அந்த பெயிண்டிங் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி ப்ரொபகேட் பண்ண பர்சனும் இவர் தான். லித்தோகிராஃபிக் ட்ரஸ்ட் வந்து 1894 இந்தியாவில் வந்து ஸ்தாபிச்சு அதுல இருந்து இந்த இவர் பண்ணக்கூடிய பெயிண்டிங் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி வெளிநாடுகளுக்கும் வெளி ஏரியாவுக்கும் பப்ளிஷ் பண்ணாரு. ஸோ ராஜா ரவிவர்மா பத்தி ஜஸ்ட் நோ த நேம். அண்ட் அவரோட பெயிண்டிங்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பெயிண்டிங் தட் இஸ் திரௌபதி ஸ்டோரி. ஸோ அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். அதோட இமேஜஸ் தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 20 crore பக்கத்தில் அதுக்கான சோல் பண்றது செல்லிங் ப்ராசஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. That's what came in news. That's all. The next news related to near field
கம்யூனிகேஷன் கனெக்டிவிட்டி, தட் இஸ் கம்யூனிகேஷன். இது முன்னாடி யூபிஎஸ்சியில் ஒரு வாட்டி கொஸ்டின் கேட்டாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4-5 இயர்ஸ் பேக். ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அப்போ தான் இது இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு. நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது பீப்புள் நோ தட். இப்போ சார்ஜர் எல்லாமே வந்து சில மொபைல்ஸோட சார்ஜர் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மூலமாக சார்ஜிங் பண்ணுவாங்க. எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சார்ஜர் அப்படின்னா தட் இஸ் அ ரிசீவர் வில் பி தேர். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் யூ கேன் டேக். ஸோ அது கேட்டகரி தான். The coils கிடையில transformations will happen. So by electromagnetic field, electromagnetic flux will be created. அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ கூகுள் பே வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கியூஆர் கோட் ஸ்கேன் பண்ணுறீங்க. இப்போ இந்த நியர் ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் சிப் வந்து உங்கள் மொபைல்லையும் அந்த பைன் லேபோட பிஓஎஸ் சிஸ்டம், நீங்கள் இப்போ கடைகளில் பார்க்கும்போது அதில் வந்து ஒயிட் கலர் பிஓஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து அந்த கம்பெனி வந்து பைன் லேபோடது. அதில் வந்து லைக் ரிசீவர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மாதிரி உங்களோட இதில் டிரான்ஸ்மிட்டர் மொபைல் ஃபோனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் அந்த மொபைலை பக்கத்தில் கொண்டு போய் ஸ்கேன் பண்ணிக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காக கூகுள் பே ஓப்பன் ஆகும். எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றத என்ட்ரு பண்ணி யூ கேன் சென்ட். இது வந்து கியூஆர் கோட் ஸ்கேனிங்கை விட ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனால் இனி இப்போ யூபிஐயில் மற்ற ஆப்ஸும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதும் யூ கேன் சி. ஸோ இதை வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பயன்படுத்தலாம், சார்ஜிங் பர்பஸ் பயன்படுத்தலாம், டிரான்ஸ்மிட்டிங் ரிசீவிங் சிக்னல்ஸ் யூ கேன் யூஸ். பக்கத்தில் வச்சிருக்கணும், ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மூலமாக. சரியா, திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ ECTA, இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட்ன்றது ஆஸ்திரேலியா கூட சைன் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ வி ஃபைனலி சைன்ட் வித் UAE ரீசன்ட்லி. அண்ட் தென் இப்போ ஆஸ்திரேலியா கூட இப்போ ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் இயர் எக்ஸாம்ஸில் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. 2 மிகப்பெரிய கண்ட்ரிஸ் கூட வி சைன்ட் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். அது மாதிரி UK கூட பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் தென் ஆஸ்திரேலியா கூட சைன் பண்ணிட்டோம், UAE கூட சைன் பண்ணிட்டோம். And we will be having negotiating with Israel, அப்புறம் யூரோப்பியன் யூனியன், கனடா. ஸோ இதுவும் சீக்கிரம் நடைமுறைக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். UK கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்பு, இஸ்ரேல் கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப நியர். பிகாஸ் ட்ரையல் அக்ரிமெண்ட் நம்ம போட்டாச்சு. UAE கூட ஆஸ்திரேலியா கூட ஆல்ரெடி ட்ரையல் முடிஞ்சு இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வந்துருச்சு. ஸோ UAE கூட போட்ட அக்ரிமெண்ட் பேர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட். சேம் இங்கே எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்ற பேர் போட்டிருக்காங்க, எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ த சேம் திங், குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், அப்புறம் ரூல் ஆஃப் ஒரிஜின், அப்புறம் யூ பீப்புள் நோ லைக் டெலிகம்யூனிகேஷன், டெலிகாம், டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே வருது. TBT, தட் இஸ் ட்ரேட் டெக்னிக்கல் பேரியர் டேரிஃப், அப்புறம் பேரியர் ஆன் ட்ரேட் டேரிஃப், அப்புறம் சானிட்டரி அண்ட் பைட்டோசானிட்டரி மெஷர்ஸ். தென் யூ ஹாவ் டிஸ்பியூட் ரெகுலேஷன், ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்பியூட் மெக்கானிசம் இருக்குது. அப்புறம் யூ ஹேவிங் டெலிகாம் கேட்டகரி எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. கோஆப்ரேஷன், பார்மசூட்டிகல்ஸ் எல்லாமே. இந்த 2 கண்ட்ரிஸ் கூட கிட்டத்தட்ட 70% வந்து ப்ரெஃபரன்ஷியல் ஆக்சஸ் கொடுக்குறோம் ஆஸ்திரேலியா கண்ட்ரி கூட. அண்ட் 85% ஜீரோ டியூட்டி ட்ரேட் வந்து இந்த 2 கண்ட்ரி கூட நடக்க இருக்கு. தட்ஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்தியா பொறுத்தவரை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட் டு ஜெம்ஸ், ஜுவல்லரி, டெக்ஸ்டைல்ஸ், லெதர், ஃபுட்வேர், அப்புறம் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆஸ்திரேலியன் கண்ட்ரிஸுக்கு. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடியது. அது மாதிரி ஸ்டெம் எஜுகேஷன், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிராஜுவேஷன் முடிக்கிறவங்க அவங்க வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு, ஒர்க் விசாவும் அவங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும். அதுக்கான போஸ்ட் ஸ்டடி ஒர்க் விசாஸும் கிடைக்கிறதுக்கான அக்ரிமெண்ட்டும் இதில் வந்திருக்கு. அப்புறம் அங்கே போயிட்டு டூர் விசா மூலமாக ஜாப் தேடுறது, இந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஜீரோ டியூட்டி 2 கண்ட்ரிக்கு நடக்கக்கூடிய இந்தியா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா 96% நமக்கு ஜீரோ டியூட்டியாக இருக்கும். அதே இது ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவுக்கு பண்ணுறது 85% ஜீரோ டியூட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்தியன் மார்க்கெட் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சர்வீசஸ் மட்டுமே 45லேருந்து $50 பில்லியன் சர்வீசஸ் மட்டும் ட்ரேட் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அது. ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் யூ பீப்புள் நோ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன். அண்ட் தென் செப்பா, செசா இது எல்லாமே ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல்.
The ninth news related to recently government வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நம்மளோட எம்பிசி கோட்டால தமிழ்நாடோட எம்பிசி கோட்டால 10.5% ரிசர்வேஷன்ஸ் கொடுத்ததை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். ஆல்ரெடி ஹை கோர்ட் வந்து அதை ஸ்டால் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ அதை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. வை? ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் those things. Mainly we know that 69% reservation for job category in Tamil Nadu we having. It was introduced, it was protected under the 9th schedule of our constitution. It was introduced during 1951. 31 bill introduce பண்ணிருக்காங்க. The 69% BC category reservations வந்து 30%, including Christian, Muslims, etc. backward class people. We having huge population backward. அதுக்கு பிறகு MBC category வந்து 20% reservation, and then you having SC 18%. அப்புறம் ST வந்து ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மி நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும், அதனால 1% ரிசர்வேஷன். ஸோ இப்போ இந்த 1 இயர் அந்த சைத்ரிய கம்யூனிட்டி பீப்புள் அதில் நிறைய 1 இயர் வருது, 1 இயர் கவுண்டர் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ நோ நீட் டு டிஸ்கஸ். இட் வாஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் இன் த இயர் 1994. சரியா? 69%. எம்பிசி கேட்டகரியில் வந்து இப்போ 20% இருக்கா, இந்த மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி. இதில் வந்து 10.5 வந்து இப்போ 1 இயருக்கு மட்டும் ரிசர்வ் பண்ண, அவங்களோட பாப்புலேஷன் வந்து 13.1 தான். மீதி இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் வந்து they will get only 9.5. அப்போ அது வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன். எம்பிசி கேட்டகரியில் மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கேட்டகரி பீப்புள் 1 இயருக்கு மட்டுமே 10.5 கிடைக்கும், மற்ற கம்யூனிட்டி பீப்புளுக்கு வந்து. அப்போ கவர்மெண்ட் தரப்பில் இதுக்கான குவான்டிஃபைபிள் டேட்டா கிடையாது, அதனால தான் இது கேன்சல் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நாட் பை 69% ரிசர்வேஷன் அதுக்கு கிராஸ் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக இல்லை. இது 9.5 வந்து கம்யூனிட்டிக்குள்ளாடி நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் இஸ் வயலேட்டிங் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் தி அதர்ஸ். ஈக்குவாலிட்டி கான்செப்ட் இல்லை. எம்பிசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் மற்ற கம்யூனிட்டிக்கு வந்து 9.5%, 10.5 வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்கறது ஒன்லி 13.5, 1%. தே ஹேவிங் த பாப்புலேஷன். ஸோ அதுக்கான குவான்டிஃபைபிள் டேட்டா கவர்மெண்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணல, கமிட்டி அமைக்கணும். 13.01 சொல்லப்பட்டது. யூ கேன் ஸ்டடி ஃப்ரம் த நோட்ஸ், இட் வில் பி தேர். ஸோ இதனால தான் இதை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இனிமேல் அது கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அவங்க ரிப்போர்ட் எடுத்து எத்தனை எம்பிசி கம்யூனிட்டி இருக்காங்க, டோட்டல் பாப்புலேஷன் எவ்வளவு, அந்த பாப்புலேஷனுக்கு வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணி 1 இயருக்கு மட்டும் இவ்வளோன்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் வயலேஷன். ஸோ இட் வில் பி அப்ஹெல்டட். அதனால தான் நீங்கள் பிஎம்கேவோட லீடர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ த டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வில் டூ தட். ஸோ ஆனால் அதை குவான்டிஃபைபிள் டேட்டா இருக்கணும். சும்மா பண்ணியாச்சு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதை கேன்சல் பண்ணும். இப்போ 13%, 1%, 1 இயர் அப்படின்னா மீதி எவ்வளவு அந்த எம்பிசியில் இருக்கிறவங்க மற்ற பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசர்வேஷன்ஸ் வந்து ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டா ஈக்குவாலிட்டி இஸ் தேர், நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் தேர், then automatically they will get reservations upheld ஆகும். So 9th schedule already we studied. and the 9th schedule பொறுத்த வரைக்கும் 1951 it was introduced by the Jawaharlal Nehru government. 31B 31A introduce பண்ண, 31B பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். 31B talks about the introducing of 9th schedule. 9th schedule it's a sack. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு லீகல் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம கொடுத்தோம், ஒரு லாவு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் கான்ட் பி நல்லிஃபைட். ஸோ இட் இஸ் இம்யூன் ஃப்ரம் தி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ, பட் நாட் ஆல். 2004 2007 ஐஆர் கோஹிலோ கேஸ். அதுக்கு முன்னாடி 1980 மினர்வா மில் கேஸ்ல எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஐஆர் கோஹிலோ கேஸ்ல இந்த தமிழ்நாடு இந்த ஆக்டுக்கு எதிரான கேஸ் தான். அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 9th schedule வைக்கிறது எல்லாமே ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இம்யூனிட்டி அப்படின்றது கிடையாது. We will go into judicial review, but when it touch fundamental rights or basic structure, so ரெண்டுமே ஒன்று தான். If it violates, then automatically the court will interfere அப்படின்ற சொல்லுங்க. So it is not like protected. Judicial review பண்ண முடியாது அப்படின்றது வாய்ப்பே கிடையாது. Judicial review subjected to judicial review if it violates the basic structure. Then 10th news related to Turkmenistan. India Turkmenistan bilateral met. நம்மளோட பிரசிடென்ட் வந்து அங்கே போயிருக்காரு, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. பட் வை
Turkmenistan is important for us அப்படின்றது. Turkmenistanோட நார்த் பகுதியில் அந்த மேப்பை காமிச்சோன்னா நல்லா இருக்கும். நார்த் அண்ட் த நார்த் ஈஸ்ட் பகுதியில் யூ கேன் சி on the map that is north and northeast la Kazakhstan and Uzbekistan is there, and then அதோட சவுத் பகுதியை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈரான், அப்புறம் சவுத் ஈஸ்ட்ல ஆப்கானிஸ்தான் is there. So north eastல you having Uzbekistan. So in the countries kuda we having a lot of communication, road communication, that is INSTC Ashabad agreement போட்டிருக்கோம், Chabahar agreement with Iran போட்டிருக்கோம். So அப்புறம் டப்பி pipeline is there, Turkmenistan, Afghanistan, பாகிஸ்தான் இந்தியா பைப்லைன் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு டர்க்மெனிஸ்தான்ல இருந்து. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சென்ட்ரல் வி ஹேவிங் சென்ட்ரல் கனெக்ட் பாலிசி, கனெக்ட் சென்ட்ரல் இந்தியா, சென்ட்ரல் ஏஷியா பாலிசி. ஸோ அதனால கொஞ்சம் இந்த கனெக்டிவிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்னும் ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படலை, அதுக்கான டிஸ்கஷன்ஸ் தான் போயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டிய ஐஎன்எஸ்டிசி படிச்சுக்கோங்க, அஷாபாத் அக்ரிமெண்ட் படிச்சுக்கோங்க, சாபகார் அக்ரிமெண்ட் ஆல்ரெடி நான் நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். லிட்டில் டைம் டு ஸோ லைக் கொஞ்சம் டைமில் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ if people can study by your own, any doubts you can ask. If you want I can explain in the next class. And then another news also, not related to Turkmenistan, it is related to railway. It was not mentioned in the PDF. Operation Upaladab. So it was an operation recently. RPF ஓட இன்னொரு ஆப்ரேஷன் நம்ம பார்த்தோம், ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸோடது AAHT. இந்த ஆப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டிராஃபிக்கிங், ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் வந்து ரயில்வேல அதிகமாக நடக்குது, அதை தடுக்கிறதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது. சேம் லைக் தட் உஃபாலதாஃப் அப்படின்றது டிக்கெட் பிளாக் மார்க்கெட், ரயில்வேல நடக்கக்கூடிய பிளாக் மார்க்கெட்டிங், அதை தடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஆப்ரேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பீப்புளுக்கு வந்து கரெக்டாக பீப்புளுக்கு வந்து கம்மியான ரேட்டில், அந்த ரயில்வே போடக்கூடிய அதே ரேட்டில் வந்து டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆப்ரேஷன் நேம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதுக்கான நோட்ஸ் ஐ வில் கிளப் இன் த நெக்ஸ்ட் PDF. So thanks a lot for joining with us. MCQ இருக்குல்ல? Okay. So MCQ for today's session. Which of the following is first question? Which of the following is are correct regarding gene editing? So statement number 1. Statement number 1, it involves the introduction of foreign genetic material. Statement number 2 generates variants of crops that are better yielding. Statement number 3 produces variant resistant to biotic as well as abiotic stress. Select the correct answer using the code given below. Options are A 1 and 2 only, option B 2 only, option C 2 and 3 only, option D 1, 2 and 3 only. Question number 2, with reference to RAM scheme, consider the following statements. Statement number 1, it is related to raising the performance of the MSME sector. Statement number 2, it is in line with the recommendation made by the UK Sinca committee. Statement number 3, it is the World Bank assisted central sector scheme. Choose the correct answer from the given code. Options are A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3 only. Question number 3, consider the following statements with reference to geoheritage sites. Statement number 1, geoheritage refers to geological features which are inherently or culturally significant, offering insight to the Earth's evolution. Statement number 2, Geological Survey of India is the it's a parent body which is making efforts towards identification and protection of geoheritage sites. Statement number 3, Shivalik Fossil Park has recently been accorded a geoheritage site. Options are A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3 only. Question number 4, with respect to Armed Forces Special Power Act,
1958, consider the following statement. Statement number 1, only a state government can impose APSPA on the state. Statement number 2, it gives sweeping power to the armed forces to open fire, even causing death against any person in contravention to the law. Statement number 3, armed forces can act as an independent body in the states where APSPA is imposed. Options are A, 1 and 2 only, option B, 2 and 3, 2 only, option C, 3 only, option D, 1 and 2 and 3 only. So question number 5, with reference to Chilka Lake, consider the following statements. Statement number 1, Chilka Lake is the Asia's largest lagoon. Statement number 2, Irrawaddy dolphins are endemic species. Which of the statements given above these are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. So now we will see the answers. Answer for question number 1 is 3, that is C. Answer for question number 2 is D. Answer for question number 3, that is D. Answer for question number 4, that is B. Answer for question number 5, that is 1, A. So that's all about today's current affairs. Hope you people enjoyed. Thanks a lot for joining.